When I bless or help people out of what God has blessed me with, I don't announce it to the public, because God, in His infinite mercy, continuously blesses me without announcing it to the public or taking permission from anyone. But this is a pathetic case, and I decided to let people know about it and take extra caution. I want you to hear it from her. Thank you. Let me see. Hey. I really want to bring it to public. I don't am used to this because more nature that now even without announcing it, because na Chineke na nyela yaka without announcing it. But this particular one, afolo m eziokwu obulu nnukwute obi mgbawa nyere nwanne m nwanyị. She's from Enugu State and from Anambra. Mana ihe mma bụ na onye ọbụla na-emeso m ezigbo omume, onye ahụ abụlugo nwanne m. Achọ nke unu know from the horse's mouth why I am here, why I am recording this thing today, because ọ na-agbawa obi. Biko wegere anyị ka ihe anyị ji bịa ebe anụnwa. This line nwere two needs, okay? Two important things na aboda m enwere. Enwego m phone. My meter ndị nepa bịara be wepụ ọkụ na ya. First no nwere two rings dị the side of the meter. Ewepụ ya. Si na m ga-eweta 10,000 for each one. Ya bụ 20,000. But na meter ahụ dịka m mkpa dị m afụzi ụzọ nwere ife m na-eme mmalụ ife m na-ebido. So m ga-enyere m aka. Nwere m onye ọzọ ga-enyere m aka. Nke bụ eziokwu bụ na mma ahụla ife m na-emenwu. So ihe nchọrọ ịjụ gị now, achọ m nke ka wee the pressing one now, nke m nwa ga-emenwu. Onwekwa ndị ọzọ na-enene anyị unu achọ na unu chọrọ inyere ya. Ka m agwa gị eziokwu, mụ na onye anọgo for how many years, onye a bụ ezigbo mmadụ. Ọ bụ ezigbo ta mmadụ. Jụọ onye ọbụla nọ around our area, ha ga-agwa gị onye sista bụ. Ofu ka mma ahụlụ for now. Onwekwazeli oge ọzọ ego ji batakwa m aka, I can do it. So achọrọ m ịma sista, kedu nke dị gị mkpa right now? Ihe ka m mkpa kịta, ihe dị m mkpa now bụ my meter. Okay, ka ị nwee ọkụ. Ka m nwee ọkụ ka ọkụ na-enwu. Okay. Maka ma m afọ n'azụ ị na-edile ọkụ, ị na-elenwuzi mmanya jụrụ oyi ma pure water jụrụ oyi. And this is not 10,000, okay? Yeah, ọ pụta 20,000. Okay. Ngwa ihe mee n'obodo na anyị ga-ahọrọ nke anwa nya ka anyị ga-eme. Biko na onwekwa onye ọzọ gbakwara n'obi iji wee nyelu my sister aka, bully your own sister. Biko mekwana ya, ọ dị very very necessary. Ọ na-adị mma ka mmadụ na-emesala aka. Ọ bụ na m na-emelu mmadụ ife adị m ewepụta na social media, maka ihe kpata amadị ewepụta ya bụ na asị m na ọ bụ na Chineke nna na-enye m, Chukwu nna nye m, ọ da-abịa akọlụ anybody. Therefore ọ bụ na m na-enye mmadụ adị m ewepụta ya. Ana m agacha na prison oge ụfọdụ mbulu nni ma onjele onye kwafa ụmụ okirikiri ife ma ọ bụ motherless babies. I don't bring it out. Mana afọ m na ọ na-adị necessary ka a na-ewepụta ya so that onwe ndị ọzọkwa ọ ga-adị mma n'obi, ha ewere nwe ike nye aka. M etinye nọmba ya. It's not going to be my number. M etinye nọmba ya na oge anyị ga-egosi ya n'ife na social media. Anyị ga-etinye nọmba so that ọwụ na ọ masịkwa you can reach out to her and then talk to her. But for now, nke ahụ ọsị na mita ka mkpa anyị ga-eme now. Ife ọzọ m ga-etinyezi n'elu ya bụ ihe m anyị agwa ụnụ. Mana ọwụ na ọsị na 20,000, anyị ga-enye something more than that. Mana mma agwa gị actually ego na-enyeli ya. Ọ bụ na o mention ha ego, I won't even tell you. Mana etu o mention go not 20,000, I'll give her more than that. Ihe m nwere ebe anụnwa ọ gafere ego n'ikpọ. So why na mmadụ egosi ife na-enye ndị mmadụ bụ na God blesses me. He doesn't announce it.
He doesn't take permission from anybody. So out of the abundance God has blessed me with. But my greatest happiness is that after that day, I asked someone to come and fix it for her, and I paid the staff. Jesus. The problem is not the 2 rings. Hey, thank Whoever that went to scam her removed the wire from the source and now told her that she has to bring 20,000. Amen. Obinigwe ga-agọzi gị iru na azụ aka gị na aka ekpe. Thank ma. Chineke kene m gị. Anyị kenere Obinigwe. Hey! Thank ma. Jesus. Hey, ekene m gị Chineke. Ekene m gị onye nwe m. Obinigwe ekene m gị.